Maranatha Masala. Yes. Maranatha. I'd like to take this opportunity to greet everyone in the name of Jesus. Amen. Amen. It is very encouraging when you are standing here and you see faces smiling at you. Because it is one of the most terrifying places to stand. I want us to take this moment to thank the Lord for we are all here. It doesn't matter what you've been through out the week. Some of us, the year wasn't good. But we want to take this moment to thank God. In the book of Lamentations, chapter 3, verse 22 to 23. Chapter 3, verse 22 to 23. 22 to 23. It says, because of the Lord's great love, we are not consumed. For his compassion never fails. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Again in the Bible we have a verse in the book of Isaiah 59. It says, when the devil comes up like a flood, God raises up his standard. I just want to make a little demonstration about a flood. I know that we all know what a flood is. And we probably do not take it that much if we announce there will be one. But it's an unusual rain. It is a way when the devil comes, he comes in an unusual way to attack you. But God says, I also come in an unusual way to protect you. You see, the weather forecast will announce to the city of Cape Town, to the disaster management. Okay. That they must look at all angles because there is an unusual rain coming. Because the city is afraid that the unusual rain might destroy Blokombosch, might destroy Kraaifontein. So they put task team in place who will try to manage that. So that is how God comes when the devil rises. Rest in him and he will show you his goodness. Today, our topic, the emphasis is on end it now. Which is more on gender-based violence, child abuse, all of these things that affect us on a daily basis. And we've had in the morning our Sabbath school team. They were dwelling more on the things that affect us. We will again hear that in the afternoon. But at this hour, our topic globally says God's path to resilience. I have checked my dictionary, trying to search about resilience. And it says recovering from a traumatic situation.
imeko ebuhlungu okanye exinzelelayo. So it means that there must have been something that you went through to become resilient. Ithetha ukuthi ke lento ikhona lento ofanele uba kanti ugqithe kuyo ukuze ube kanti ekwazi unyamezela. It says you must be a person who pushes hard against obstacles. Ithi ke lento ma ube ngumuntu ophumela ngaphaya kwamava abuhlungu. It is more it has to do more with emotional strength. Yenza ke lento namandla emizwa yethu. So I concluded to say resilience and faith goes together. Ndigqibeke kwelokubana ukunyamezela nokholo luhamba kunye. Because if it says God's path to resilience, Kuba xa isithi indlela kaThixo esakunyamezeleni, the only way that we walk with God is through faith. indlela ke esithi sihambe ngayo noThixo kungokholo. So therefore, I want to say that I do not know between you and me how God's path in your life will be to become resilient. Ndifuna ke ukuthi andazi ke kuwe nam ukuba indlela kaThixo xa ikhokhelela ekunyamezeleni izawuba njani. It may be bitter, Ingakrarha, it may be sweet. ingamnandi. But with all that said, there's one man who had faith in the Bible whom I love the most. Sithethile zonke ezi zinto kukhona indoda eyi-1 endiyithandayo apha eBhayibhileni eyayinokholo. The man's name is Abraham. YayinguAbraham. We know all the story of Abraham. I won't go into details. Siyalazi ke lonke ibali likaAbraham andizukuya kulo. But where I want to look at it is when God spoke to Abraham to tell Abraham, go sacrifice your child. Kodwa ke indawo endifuna ujonga kuyo yethu le esithi uThixo wafika kuAbraham wathi makahambe ayonikela ngonyana wakhe. Abraham could have had second thoughts because he's been waiting for a while to have this promised son. Iwathandabuza uAbraham ngoba wayelinde kakhulu ukuze abe nalo mntana wesithembiso. But he hold on and listen to the word of God. Kodwa wabambelela walimamela ilizwi likaThixo. Where I want to sit at, which I love the most, Eyona ndawo ke ndifuna ugqumeka kuyo is that on their way to the mountain, kuba apho endleleni besiya entabeni the child asked the father, where is the sacrifice? ubuzile umntana kuyise ubana isiphi na isilungileyo. Because to the child, this is an unusual way. Kuba emntaneni yindlela eyayingaqhelekanga. But Abraham didn't show that you are the sacrifice. uAbraham zange ayibonakaliseke into yokubana izaba nguye ozomnikela. He kept quiet and he said God will provide. Waye wathula wathi uThixo uza kunika. So the story continues and Abraham did not even tell his wife. Liqhubeke ke ibali and uAbraham engazange amxelele nomkakhe. You see, many a times God wants us in a personal level. Ngamanye amaxesha ke uThixo usifuna thina sisodwa. Without the spouse, without the child. Ngaphandle kwabantwana ngaphandle kwabalingani. Abraham had to hide this from his wife for his faith to be strong. Wanyanzeleka uba ayifihle le nto unkosikazi wakhe ukuze ukholo lwakhe lomelezwe. And we read the story further, but God provided at the mountain. Xa siqhubeka ke nebali siyava ukubana uThixo ngenene wanikeza endleleni. But I want to say and I want to believe that even if God did not provide, Ukukholela ke into yokubana nokuba uThixo engazange anikele, Abraham had in his heart, in the day of resurrection I shall see my son. wayesithi entliziyweni yakhe ngemini yovuko ndiza kumbona unyana wam. Amen. Amen. My subtopic today is Isihlokwana sam sithi strength for each moment. amandla omzuzu. Can we bow our heads with a word of prayer? Heavenly Father, we are sinners before you. There is nothing not that we can do to change your people or heal your people's hearts. But we come before you knowing that you are the great physician and you will touch each and every one of us so that, Lord, we will be ready to see you soon coming. In Jesus' name, amen. Amen. We are reading from the book of Job, chapter 1. Sifunda kuYobhi isahluko sokuqala. And I'm reading in your hearing. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. Kwabe kukho indoda ezweni lakwa-Use egama libe linguYobhi. This man was blameless Yaye le ndoda igqibelele and upright. ithe tyebe. He feared God Imoyika uThixo, and shunned evil. ityeka ebubini. So we read about a very righteous man whose name is called Job. Sifunda ngendoda egqibeleleyo eyayinguYobhi. Even God himself was pleased by God, by Job's character.
uThixo ngokwakhe wayenelisekile sisimilo sikaYobhi. Job, I want to believe that Job, in amongst the community he was living in, Ndifuna ukukholelwa into yobana kokuhlala uYobhi wayephila kuko things were the same. izinto zazifana. There was abuse, Kwakukhona ukuhlukumeza, there was rape, kwakukhona ukudlwengula, but Job and his household, kodwa ke uYobhi nendlu yakhe they chose to be righteous. bakhetha ukuba We hear more on Job that he was also a man who led his family in the right path. siyeva ukubana uYobhi wayeyindoda eyayikhokhelela usapho lwayo endleleni elungileyo. Because when we read down, we hear after Job's children would host parties and host everything, Siyeva ke xa ihamba incwadi into yobana emva kokubana abantwana bakhe babesenza iipotsoni, Job would cleanse them, and Job would pray and offer sacrifices, wayethi enze izibingelelo abathandazele. lest that they have sinned. Enzela ukuthi kanti bayebona. Do we have men in these days that who believe that their children without their absence can sin? Sinawo na ootata namhlanje abakholelwa into yokubana xa bengekho abantwana babo bangona. And therefore we see that the devil comes into Job. Siyabona ke uSathane esiza kuYobhi. Can we just take a little bit background about the devil? Because when the devil comes and talks to God. We don't know where he's coming from. Masifumane nje imvelaphi esuka imvelaphi ngoSathane ngoba xa kuthethwa ngaye asazi ubana usukela phi na. I'm reading from Revelations chapter 12 verse 7. Sifunda isityhilelo chapter 12 verse 7. And there was war in heaven. Kwaza kwabakho imfazwe emazulwini. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was the place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying, Heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the death. Therefore rejoice, ye heavens, in ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Kwaza kwabakho imfazwe emazulwini. uMikhayeli nezithunywa zakhe besilwa nenamba. Inamba nezithunywa zayo zisilwa, azabana kweyisa. Kanjalo ayabasafunyanwa indawo yazo emazulwini. Yaphoswa phansi inamba enkulu. Inyoka yakudala leyo kuthiwa ngumtyholi. uSathana ke lowo ulilahlekisayo elimiweyo liphele. Yaphoswa emhlabeni nezithunywa zayo zaphoswa kunye naye. Ndaza ndeva izwi elikhulu emazulwini lisithi, ngoku luthe usindiso namandla nobukumkani lwaba lolukaThixo wethu negunya laba lelikaKristu wakhe, ngokuba ukhahlelwe phantsi ummangaleli wabazalwane bethu, lowo ubamangalelayo emehlweni kaThixo wethu imini nobusuku. Bameyisile bona ngenxa yegazi lemvana nangenxa yelizwi lobungqina babo. Abawuthandanga umphefumlo wabo kwada kwasekufeni. Ngenxa yoko yibani nemihlanga ninamazulu nani ninomnquba kuwo. Abo bawumiyo umhlaba nolwandle, ngokuba uhlile weza kuni umtyholi enomsindo omkhulu, esazi nje ukuba ixesha analo lelilanga. The devil has come with great wrath, Umtyholi ke uhlile ngomsindo omkhulu, for he knows his time is short. ngoba uyazi ixesha lakhe lifutshane. His work is to persecute us, Umsebenzi wakhe ke kusitshutshisa so that we slowly drift away from God. ukuze sisuke kuthina. He was trying that to Job, Wayezama loo nto kuYobhi. because when we read down, we hear Satan going to God. Xa sifunda sisehla nasiyeva uSathane esiya kuThixo. And God is asking him the first question, what have you been doing? uThixo umbuzo wokuqala athi ambuze ukuba ubusenza ntoni na. He's been walking up and down. Ebezulazula phantsi naphezulu. When I read this, I'm thinking at the back of my mind that Xa ndifunda ke le nto ndifikele ingcinga ethi the devil wanted to attack Job.
usathana wayefuna kumhlasela uYobi before even going to God to ask for permission. phambi koba ayofuna ke nesivumelwano kuThixo. But because he's limited, Kodwa ngenxa yoba ke nelimit. nomda because he's limited and therefore, because remember that the devil was once an angel, so therefore masikhumbule ukuba usathana wayingelosi kuqala he cannot come into our lives without God's permission. akanoza ke ebomini bethu ngaphandle kwemvume kaThixo. So he goes to God to ask, can I go into Job's life? Uyaya ke kuThixo abuze uba ndingaya na ebomini bukaYobi. And as he's going and accusing Job Esiya nje uya eyokutyhola uYobi. that Job is not only worshiping you because he loves you, he worships you because of the things you've given him. Uthi ke uYobi akakukhonzi ngenxa yoba ekuthanda, ukukhonza ngenxa yezinto othe wamnika zona. And God stands up for Job and says, no, uThixo ke ammele uYobi athi hayi, you will see, you can take out everything uzawubona thatha yonke into, and you will see he will still stand. uza kumbona uzawubuye esamile. I don't know if your life, if you are faced with such an odor Angazi ke uba ebomini bakho ujongene naloo mngeni na. that sometimes you look and you think that God is not present and there was never a conversation about you. Uthi xa ujonga ubona uba ingathi uThixo akekho khange kubekho nencoko ethe yakhona ngawe. You know, listen to this. When the devil attacks Job, Xa usathana ethi ahlasele uYobi, he does not give Job a chance. akamniki uYobi i-chance. As the messengers come, I'm the only one who's left. While he's still trying to digest that, Xa zisiza ke izitaka zakhe zomxelela into eyenzekileyo ngoku azama ukwetyisa leyo into, another one comes. omnye uyeza. He didn't have time to grieve. Akhange abe nexesha lakuzila. That is the very moment that he could have said, this God is not living. Ngulo mzuzu ke ngeyithe ngawo lo Thixo akaphili. But with all that, Kodwa ke kuyo yonke when we read from Job chapter 1 verse 20, xa sifunda uchapter 1 verse 20 it says, ithi yona, and at this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord taketh. May the name of the Lord be praised. wesuka uYobi wayexazula ingubo yakhe yokwaleka, wayicheba intloko yakhe, wawa emhlabeni waqubula. Wathi, ndaphuma ndize esizalweni sikama, ndiya kubuyela khona ndikwaze. UYehova wanika, ikwanguYehova othabathileyo, igama likaYehova malibongwe. You see, when you are faced with a circumstance, Xa uthi ujongane nomngeni, do not look at the things that God has blessed you with, sujonga izinto uThixo akusikeleleyo. but focus on the relationship with God. Kodwa gxila kubano bakho. Because there comes a time when the devil is going to attack those things. Kodwa ngoba uliyazi ixesha apho uSathane angathi ahlasele ezo What are you going to do? Will you slide back? uzokwenza ntoni na, uzabuya Are you worshiping God because God gave you children? ukhonza uThixo kuba bekunike abantwana. Do you worship God because God has given you a good job? Ukhonza uThixo kuba bekunike umsebenzi omhle. And so therefore, we see Job overcoming the first trial. Siyambona ke uYobi esoyisa isinengo sokuqala. And remember that as Job has overcome this first trial, the only person he's left with Masikhumbule ke into yobana njengoba eyoyise esi sinengo sokuqala, eyona nto ashiyeke nayo, with his wife. he's left nomfazi wakhe. Remember that God put a hedge around Job. Khumbule into yokubana uThixo wathi wambiyela uYobi. Even the devil confirmed. NoSathana ke wayingqina leyo. The devil is trying to come in my life and your life, but the hedge around, he cannot. uSathane uyazama ukuze ebomini bakho nobomi bam, kodwa kukhona lo mbiyelo sinawo. Note that the hedge was not opened into Job's personal life, Lo mbiyelo wawungavulwanga ebomini bukaYobi. but it was only opened on these material things. Wawuvulelwe nje izinto anazo. Because God is the creator, Kuba uThixo ungumdali, he's the provider. ungumniki, He will give Job again. uzamnika uThixo. But the devil didn't give up. Kodwa uSathane azange alibala. Because when we read in chapter 2, Xa sifunda kuSathixo sesibini, we see Job going, we see the devil going back to God. bona uSathane ebuyela kuThixo. Look at this, he's not even going back to acknowledge that this man has not forsaken you. Akayi nokuya esithi into yobana le ndoda ilahlile.
he goes back to say, if I may touch his skin, uthi kuye if ngachukumisa nje he will inyama leave you. uza kushiya. And so we read down, Asifunda ke sahluko sesibili. we see that Job is being attacked. Siyabona ke uYobi ehlaselwe. He's being attacked in his body. Uhlaselwe emzimbeni. The Bible says that he had sores from under his feet Ithi ke iBhayibhile wayenezilonda phansi konyama up to the head. ukuya entloko. Note that he's left with his wife. Qaphela into yobana ushiyeke nomfazi wakhe. The wife is supposed to look after him. Umfazi wakhe kumele amhoye. But when this trial comes into the family, Kodwa xa esi silingo sisiza apha the wife says that, why are you still holding on your integrity? Why don't you curse this God? umfazi wakhe uyabuza ubana usabambelelele ntoni na waye ungamqalekisi noThixo. You see, the problem with us as wives, Ingxaki ke thina singabafazi we want to be physical wives. sifuna uba ngabafazi ngokukhangeleka. You're probably wondering, what am I saying? Mhlawumbi uzibathe uthini na. If you can put here my husband, Uba ungabeka umyeni wam then as you look at me, I'm present in his life. xa ujonga ke ndiboneka ndikhona ebomini But deep down in him, emotionally, I'm absent. kodwa ke ngokwemizwa ndikho kuye. So Job needed an emotional encouragement. uYobi ke wayenida ukomelezwa ngokwasemizweni. But you see that the wife is saying negative things. Curse this God. Kodwa ke uyambona ukubana unkosikazi wakhe wayithetha izinto ezingezizo sithi qalekisa noThixo. She has forgotten where the Lord has taken them. Ulibele uba inkosi ibasusele na. You see, you will see women, when things are tough in home, they want to pack their bags and go home. Xa izinto ke zinzima ubona abafazi befuna uqoqosha konke kwabo babuyele emakhaya. Look at this, the issue with men not telling us that they are depressed. Ijonge ke lento ngoba ingxaki yoba ootata bangasixeleli uba banoxinzelelo. It's your reaction. Yindlela Our negativity that comes out of the mouth. ukuthetha izinto ezingezizo. We expect them to be strong. Silindele into yobana babe namandla. Look at this. Job was a perfect leader in the home. Ijonge le nto uYobi wayengumkhokheli ogqibeleleyo. But he was attacked. Kodwa wahlaselwa. That means that problems are going to come into our families. Ithetha ukuthi le nto ingxaki zizawuza kwiintsapho. But we as wives do not have to pack our bags and go back home. Singabafazi kunyanzelekanga into yoba siqoqoshe konke sibuyele We do not have to utter negative things. masingathethi okungekuko. We do not have to tell them to be strong when it's not necessary. Masingabaxeli uba bomelele nalapho Seek kungafunekiyo. help for him. Khangela uncedo. And then after that, the wife disappears on the book Angabonakali ke ngoku emva kwesi sehlo. because Job rebukes Ngoba uYobi wathi wamkhalimela. that you think that because we believe in God, bad things cannot happen. Ngoba ucinga uba into yobana ngenxa yoba sikholelwa kuThixo izinto ezimbi azizusehlela. These bad things are going to happen because they're strengthening our faith. Ezi zinto ziza kwenzeka ngoba zomeleza ukholo lwethu. But we need to be praying wives. Kodwa sifuneka sibe ngoomama abathandazayo. And so as the story goes down, Xa liqhubeka ke ibali, Job is in great pain. usezintlungwini kakhulu uYobi. He curses the day that he was born. Qalekisa le mini wazalwa ngayo. But I want to believe that Job, Kodwa ke ndifuna ukukholela uba uYobi whenever we are facing pain, xa sithi sifumane sisebuhlungwini, naturally our body responds in different ways. ngokwendalo umzimba wethu uthi uyithathe loo nto ngendlela ezihlukeneyo. You will see it when you go and visit hospitals. Uzayibona ke le nto xa uthi uye ezibhedlele. You will come back saying, Uzawubuya usithi she or he won't make it. akazuphila. Because of the things the person has said. Ngenxa yezinto lo mntu azithethayo, Because of the pain, ngenxa yentlungu, she utters things that you did not expect to hear. uthetha izinto ongakhange ulindele. So therefore Job was feeling pain in the skin. Ngoba uYobi wayesiva iintlungu zomzimba. He curses the day that he was born. Qalekisa le mini wazalwa ngayo. I know some people will argue and say that, Abanye abantu ke bazayixoxa le nto bathi but why would he curse the day he was born? utheni ezakuqalekisa le mini wazalwa ngayo. Because God created that day. Ngoba nguThixo owadala laa mini. But let us focus on the fact that Kodwa masigxile ke kule nto we have to feel pain kunyanzelekile sive iintlungu so that we may be strong. ukuze somelele. And therefore we read that the friends came. Siyafunda ke into yoba zaza izihlobo zakhe. I want to say that the friends were supposed to come and comfort. Ndifuna ukuthi ke izihlobo ezi kwakufaneke zize zazokomeleza.
But instead they did not. kodwa ke zange bayenze loo nto. The only thing that they kept saying Iyo yona nto babeqhubeka beyithetha was that confess your sins. babesithi vuma izono zakho Because you are in this position you are in ngoba ukule meko nje is because of the sins you've made. kungenxa yezono othe wazenza. I'm finding it very difficult to comprehend in my mind Andikwazi ke uyetyisa le nto engqondweni yam because they've been working with Job all these years. ngoba bebehamba iminyaka ngeminyaka noYobe. They've seen Job living a righteous life. Bambonile uYobe ephila impilo yobulungisa. You see, the problem with us as brothers and sisters, Ingxaki yethu ke bazalwana nodade when we hear a certain person is sick, xa siva uba umntu othile uyagula we jump, we want to go visit. sifuna ukuyombona. We're not bringing words of encouragement. Asizi mazwi okomeleza We're going to assess the situation. siyojonga nje imeko. We even go and saying negative things. Sihamba sithetha okungokuko. Have you tried this? Uzamile le nto, I've tried that. uzame lena. Sometimes silence is golden. Ngamanye amaxesha ke ukuthula kufanelekile. Just being there for the person means a lot. Ukuba khona nje kwakho kuthetha into enkulu. I don't know if guys you have experienced being with a person who's very sick. Andazi ukuba nikhe nayifumana nani nomntu ogula kakhulu. Sometimes they don't even want to talk. Ngamanye amaxesha bafuni nothetha. Sometimes they change in the face. Ngamanye amaxesha batshintsha ubuso. I know that from my sister. Ndiyazela kudadewethu ke le I would go to hospital to visit her and she utters no word. bendimtyelela ke esibhedlele kodwa angathethi nelinda. And that would break my heart Loo nto ke bindaphula emphefumlweni. because I went there thinking that I'm going to talk to her. Ngoba ndiye phaya ndizixelele into yobana ndiyothetha nayo. But I learned it from there Ndayifunda apho ke le nto. that you just need to be there. You don't have to say anything, just be there. Into yobana udinga nje uba khona unyanzelekanga uthethe kwanto iba khona nje. The girls that were doing our stuff at school, Oosisika bebesenza i-Sabbath school yethu. they touched on that we need to implement support groups, Bathe ke sifuneka sibe namaqela okomelezayo. which is what we are supposed to be doing as Adventists. Le nto ke bebana siyayenza singamasala. And so therefore, as we read down the story of Job, we still see that at the end, God never left Job. Xa siqhubeka ke nebali siyafumanisa into yobana uThixo zange amshiye uYobe. Job's trials did not make Job doubt God. Job's trials did not make Job to doubt God. Izilingo zikaYobe zange zimenze uYobe uba athandabuze uThixo. He pressed on though he felt it was not easy. Wanyamezela nangona kwangelulanga. And please remember that Job did nothing wrong. Uze ukhumbule ke into yobana uYobe wayengenzanga nto ingeyiyo. He was an upright man Wayeyindoda egqibeleleyo. whom God himself was pleased. uThixo ngokwakhe wayekholiwe emveni. In order for our faith to be strong, Ukuze ke ukholo lwethu lomelele, we need to hold on even when it's bitter. funeke sibambelele naxa kuqanda. You know, as I'm about to close, Xa sesiza kusivale, I like the story of Paul and Silas. ndiyathanda ke ibali kaPawulos noSilas. And we know that they also did not do anything wrong, Siyayazi into yobana nabo babengazange benze okubi, but they find themselves jailed. kodwa ke bathi bazibona besentolongweni. This is one of my favorite verses and I like to share it with my friends. Ndiyayithanda kakhulu ke le ndima, ndiyathanda ke nokuwabelana ngayo nezihlobo zam. That these men were chained. Kuba babekhonkxiwe. When you read further on also commentaries, Xa uthi ufunde ke nakwii-commentaries, they couldn't do anything, they couldn't move. babengakwazi nokushukuma oku. But when it was the 12th hour, Kodwa ke ngentsimbi yeshumi elinambini, they knelt down and prayed. baguqa bathandaza. That it's saying to me, Ithi ke le nto kum, that was their custom. yayilisiko labo eli. So the trial that they were facing Izilingo abathi bajongena nazo did not stop them to continuing praying. zange zibanqande ekubeni baqhubeke The bethandaza. Bible says that they prayed IBhayibhile ithi bathandaza. until an earthquake happened. Kwade kwakhona unyikimo lomhlaba. People around you must witness your trial. Abantu ke abarhanqileyo mababone izilingo zakho. They must long for this God. Mabamqalele lo Thixo. And so therefore I can imagine the song that they were singing. Ndiyazama ke ukuyicinga ingoma ababeyicula. Great is thy faithfulness. Kukhulu ukuthembeka kwakho. Or saying all is well. Okanye kuhle konke. Daily we see news Siyazibona ke iindaba imihla ngemihla. reporting the statistics Zichaza ke amanani of raped children,
zabantwana abadlwengulweyo, depression diagnosis, uxinzelelo, abusive spouse. abalingani abahlukumezayo, Some go to an extent of leaving the loved ones. abanye ke bayathi bashiye ababathandayo. Can I tell you something? Mandixelele le nto, These things are still going to happen ezi zinto zisazokwenzeka. in the support groups that we will implement, Kula maqela sizawuwenza going to psychologists. ukuya koogqirha bengqondo. But what I want to say, you must have a rock. Xa into endifuna uyithetha kubana uba neliwa, It is only God who will make you resilient. uThixo yedwa uza kwenza unyamezele. As I read in the book of Hebrews, chapter 12. Xa ndifunda kumaHebhere isahluko seshumi elinambini. Can someone read for me Hebrews 12? Okay, Hebrews chapter 12 from verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, whom for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. My brothers and sisters, we are at a race. Sikugqatso, Remember, masikhumbule, I explained where the devil came from. ucacisile uba uSathane usuka phi na. The race that we are into, Ugqatso olu sikulo it's not actually about us. ayilo lwethu, It's between the devil and the Father. kuphakathi kukaThixo uyise noSathane. But because we are children of God, Kodwa nxa singabantwana bakaThixo we are caught in the middle. sibambekile, More especially us, ngokwenene thina that we believe in God. abakholelwayo kuThixo. But I want to say to you, Kodwa ndifuna ukuthi kuni run the race with endurance. lubaleke ugqatso ngokunyamezela. You know, in running, Apha ekubalekeni there's something called strength training. khona ke into ekuthi uzixilongela amandla, Yes. uzilolongela amandla, Because you need strength for the road. ngoba udinga amandla uzibaleke apha You endleleni. train a lot of muscles in your body Uzilolonga ke ihlunu apha so, emzimbeni so that you are able to climb those hills. ukuze ukwazi ukuqabela ke ezo ndawo. So therefore we cannot run the race without God, Asikwazi ke ulibaleka ugqatso ngaphandle kukaThixo, because the strength training is found in Him. ngoba ukuzilolonga kwamandla kufumaneka kuye. And therefore there's a quotation I like from Ellen White, Khona ke isicathulo endisithandayo from udade, from Prophets and Patriots. that book, I will just paraphrase the quote. It says, ithi the Israelites were supposed to go straight to Canaan, amaSirayeli kwakufanele uba angqale ngqo eKanani, but God changed their direction southward, kodwa ke uThixo wathi wayitshintsha indlela ababehamba ngayo yaya emazantsi, because the Israelites were going to face the Philistines. ngoba babezawuthi badibane namafilisti. And the Philistines were hungry for war. Amafilisti ke aye ngophumasile belindele imfazwe, And they would take advantage because they know that they have been enslaved. babezawuboyisa ngoba bayayazi uba basuka ebukhobokeni. Ellen White further goes to say, Uqhubeke udade athi, so therefore God saw kodwa uThixo wabona ukubana they are tired badiniwe emotionally, spiritually. ngokwasemoyeni, In fact, spiritually, they had not walked a journey with God. kodwa babengazange bahamba ngoThixo ngokwasekholweni. The direction was changed for that. Indlela ke yatshintshelwa loo nto. Ellen White says that the only reason why God changed that direction Uthi ke uEllen White esona sizathu sasibangela uba uThixo ayitshintshe indlela yabo was compassion. uvelwano. God has compassion to each and every one of us. uThixo unovelwano kuye naye namphi na umntu wethu. So therefore God says that, sorry, Ellen White says that, uEllen White ke uthi
They did not even have weapons to go to the war, babengenazo nezixhobo zokulwa. let alone having weapons. Maziyeke ke izixhobo They don't even know how to get into war. babengakwazi noba kulwa. You see, we might be seated, all of us here, Singahlala apha sisonke, but when the devil comes, kodwa xa usathana esiza we won't have weapons to go to the war. asizubanazo izixhobo zokulwa. So therefore the direction was changed, Ngenxa yoloo nto ke indlela yathi yatshintshwa, and therefore they parted the Red Sea. kwakuqhekezwa ke ulwandle olubomvu. Because God knew that Ngoba uThixo wayeyazi okokubana He's the creator. ungumdali. There's nothing difficult for Him not to be able to part the Red Sea. Akho nto ke imahlulayo ekubeni ahlule ulwandle olubomvu. And as we close, Masiqala, let us ask strength from God masifune ke amandla kuThixo each moment, umzuzu nomzuzu, because the devil does not come later in life. ngoba usathana akezi kwithuba elizayo. At this moment, Ngalo mzuzu you might be sitting there ungahlala kule ndawo uhleli having kuyo, something unento nayo, that you're wrestling with. unento olwa nayo, Then there you need the strength of God. kanye apho unida amandla kaThixo. Let us pray. Heavenly Father,